துபாய் பத்தி கேள்விப்பட்டனோ அது இல்ல இப்ப கனடால கேள்விப்படுற மாதிரி இருக்கு. You can check whether this person is a government licensed consultant. Like Canada and US la varumbodhu we have to start from scratch. Connecting students, so students connect பண்ணி அவங்களுக்கு ஆஃபர் லெட்டர் வரும்போது வீசா வந்து ரெஃப்யூஸ் ஆயிட்டு இருந்தது. ஸோ ஆக்சுவலி இவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு அப் டு மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ துபாய் நான் என்னெல்லாம் துபாய் பற்றி கேள்விப்பட்டனோ அது இல்லை இப்போ கனடாவில் கேள்விப்படுற மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் சரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே அங்கே இருக்கு. இந்த இப்போ கனடாக்கு நான் போகணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் இல்லாமல் என்னால் அங்கே போக முடியாது இல்லையா? அதான் ட்ரஸ்ட் வர்த்தியாகவும் இருக்குன்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க. கரெக்ட். இப்போ நீங்கள் வந்து எப்பயுமே வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ யோர் செல்ஃப் யூ கேன் டூ இட். பட் வாட் ஐ சஜஸ்ட் இஸ் டோன்ட் கோ டு அ ஃபேக் கன்சல்டன்ட். எய்தர் ஐ டூ த ப்ராசஸ் மை செல்ஃப் பிகாஸ் இட்ஸ் சிம்பிள், ஆர் I wanted to work with I'll sign up with a regulated consultant. அவங்களுடைய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் கோயிங் டு சைன் வித் அன் எக்ஸ் பர்சன். அந்த எக்ஸ் பர்சனோட நேம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு இமிக்ரேஷன் ஒரு வாட் இஸ் தட் there is a website also where you can check whether this person is a government licensed consultant. Okay. There is a log where you can go and find out. Sorry, அந்த மாதிரி செக் பண்ணிட்டு you can sign up with the government regulated consultant and work with them. So they have an expertise. I will not say just because signing with a consultant you get a visa 100%. Abdi kadiyadu. But they will definitely guide you step by step in the right way to get there. So it is always better to work with a licensed immigration consultant. Okay. And as I told you earlier, you are an inspirational woman. How did you reach this level? If you tell about it, there are many empowered women, right? So இப்போ நீங்கள் வந்து எப்படி லைக் கம் டு கேனடா அண்ட் தென் இந்த ஒரு லைசன்ஸ்ட் இமிக்ரேஷன் கன்சல்டன்ட் நான் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க. இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ லாங் ஜேர்னி. எல்லாரும் மாதிரி நானும் ஒரு இமிக்ரெண்ட்டாக தான் கனடாவுக்கு வந்தேன். வரும்போது லைக் இன்னும் நம்ம வேரியஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். பிகாஸ் நம்ம வந்து வி ஹவ் டன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் இந்தியா, கரெக்ட்? அண்ட் ஸோ அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் கண்ட்ரி லைக் கனடா அண்ட் யூஎஸ்லாம் வரும்போது we have to start from scratch, correct? Because we have to know the culture, we have to know like what their systems in office are, like idella nama first kattukno. Adala I started from base. I was only working in Tim Hortons. I remember when I was in India, like I was a CEO of a company, and then you will sign checks and there are a lot of people who work under you, but it was not the same when I came to Canada. So I worked in Tim Hortons. I used to stand for 8 hours and work. They will not allow you to sit, and I was cleaning tables and also doing washrooms and things like that. How you start, correct? பட் போக போக வந்து நம்ம வந்து எப்படி இந்த கண்ட்ரியில் வந்து அடுத்த கட்டம் என்ன, நம்ம என்ன படிக்கணும், படிச்சுட்டு எந்த ஒரு ஜாப்ல நம்ம போகணும், ஹவு யூ ஹாவ் டு ஹேவ் ஹார் mark in that field அப்படின்னு யோசிக்கும் போது I thought I will do a program course in immigration, and that's where I did my honors in immigration. பண்ணிட்டு already I was in touch like with some educational institutions, so I was connecting students. So students connect பண்ணி அவங்களுக்கு ஆஃபர் லெட்டர் வரும்போது வீசா வந்து ரெஃப்யூஸ் ஆயிட்டு இருந்தது. So I was just thinking like okay நம்ம இதை சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இமிக்ரேஷன் பண்ணி I set up my office. I have my own immigration firm in Canada, and I also spread my wings. Like for example, in the particular number licensing vachittu eppadi vandu number we can canvas, we can ask not only people from India, like now I am in Dubai, like I wanted people from Dubai also to come, from UK, Australia, US, engala opportunities irukko avangalukku vandu avangalukku indha help thevapadudhu. So anga reach panni நிறைய successful immigrants வந்தோன்னே I just got testimonials from them, put them in the website, and then I just reached out. Of course, social media is very, very strong now. So I reached out to people, and then now I think I've set up my immigration business. I'm helping a lot of people to migrate, whether they are work permits, or whether they are in study permits, or whether they want to come as a student. இது மட்டும் இல்லாமல் there's a lot of hard work, and then I always feel like how to improve yourself, even like submitting a visa, like every day like write down few things how I can do, இதை எப்படி நான் சரியா பண்ணிருக்கலாம், இல்ல இது எதுக்கு நான் தவிர்த்திருக்கலாம், இல்ல இதை வந்து I would have done much better. These three things you have to analyze yourself, and once you analyze and then you also find out self betrayal னு இருக்கு ஒண்ணு. எது நம்மளுக்கு வருமோ அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், எதுல வரலையோ we have to leave it, right? And then when we focus, when we have perseverance, when we have that willpower, and when we see lot of people
how they achieve, how they come on the top, அப்போ அந்த உத்வேகம் நம்மளுக்கே வரும். கரெக்ட். பட் நம்மளுடைய திறமைக்கு நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் வருதோ இல்லையோ, நம்மளுடைய ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு டெஃபினட்டாக தேர் இஸ் அ சக்ஸஸ், பட் வி டெஃபினெட்லி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் இட். இப்போ நான் ஒரு கிளைண்ட்ஸை சைன் பண்ணும்போது ஐ ஒன்லி திங்க் ஒன் திங், ஐ எம்பத்தைஸ். நம்மளை நம்பி சைன் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் இட் இஸ் a big turning point in their life, correct, when they want to migrate. So அதை எப்படி நான் சரியாக செய்யணும் அப்படிங்கிறதே நம்ம யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கணும். It's very easy to sign up 100 clients, 10 clients and then make money, but that's not the goal. Like, you know, like sign up one and successfully work on it. எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கு, ஒரு கிளைண்ட் வீசா சப்மிட் பண்ணி 3 நாள் நான் தூங்கி, I never slept for 3 days. I want to tell you that, and I want to make that thing successful to them. So ஒரு வெறித்தனமா நம்ம வந்து when we are in love, like, you know, how much of love we give, the same to a person. It can be your husband, or it can be your daughter, it can be your friend. I think the same love and passion you have to give to the job. அதை நம்ம பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது நம்ம என்னைக்குமே நமக்கு அது சக்ஸஸ் தான். We don't even have to worry about it. True saying actually. Very nice startup. It was very nice. நம்ம இப்போ வந்து மேடம் கூட ஸ்டூடெண்ட்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அங்கே போய் பேரண்ட்ஸாக ஸ்டே பண்ணுறது, டூரிஸ்ட் விசா, இதை பற்றினதெல்லாம் கேட்டுட்டோம். இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா? Yes, there's one thing which I want to talk about is about the skill trade இருக்கு. There may be a chef இருக்கலாம் இங்கே, இல்லை ஒரு cook, இல்லை there may be nurses, and then maybe resident care workers, senior care workers இருக்காங்க, home caregivers இருக்காங்க, there may be a beautician, construction worker, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் opportunities இருக்கு. என்னன்னா they have to find an employer. Okay. So finding out the right employer which we will help, because that's a kind of a niche gray area where, you know, people try to cheating, correct, when they don't connect. Anybody who is outside of Canada cannot do work permits. Okay. பண்ண முடியாது. Only a regulated consultant who's sitting in Canada can do work permits. Okay. எப்படின்னா sitting in Canada, or they might have offices outside of Canada. எப்படின்னா ஒரு எம்ப்ளாயர் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். That employer should be a genuine person, or person who wants this foreign worker to come to Canada to work. So it's very important to connect those dots, right? அந்த எம்ப்ளாயர் கண்டுபிடிக்கிறதா பெரிய டாஸ்க். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதுதான். So we are there, we work with employers because we have experience in doing work permits for those employers. For example, அங்க வந்து நிறைய ஒரு more than 30 to 40,000 nurses requirement இருக்கும். எங்களுக்கு இமிக்ரேஷன்ஸோடைய நியூஸ், இந்த தடவை இமிக்ரேஷன் டார்கெட்ஸ் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும், கரெக்டாக. ஸோ அந்த எம்ப்ளாயீஸை வந்து இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஓனர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ we will approach the restaurant owners. Stay updated with all Stay updated, and then we'll ask them whether you need a chef or a cook. They try to work with us. Okay, Kanmani, I need 2 cooks this year. Can you help me? So இதை வந்து நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஆட்ல. Then we get out of our all connects and networks which we have with fellow consultants. So எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும். ஸோ இவங்க கிட்ட வந்து ஃபாரின் ஒர்க்கர் கிட்ட ரெஸ்யூமை வாங்கி அவங்கள IELTS பண்ண சொல்லுவோம். 5வது நீங்கள் எடுங்க, IELTS is a must, right, when they are there. Certain things, because they are going to communicate with the white employer, they need to listen and speak to him. So IELTS கட்டாயம் எழுத சொல்லுவோம். Genuine work experience இருக்கான்னு பார்க்க சொல்லுவோம். Of course அவங்க வந்து அந்த criminality check, இல்லை போலீஸ் கிளியரன்ஸ், இல்லை மெடிக்கல்ஸ்லாம் அப்புறம் பண்ணலாம். பட் these are the basic things. ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுக்கு எம்ப்ளாயர்ட்ட சப்மிட் பண்ணி there is another process where employer has to deal with the social employment Canada deal பண்ணி. ஸோ அதெல்லாம் ஓகே ஆகி எல்லாமே பாசிட்டிவாக வந்த அப்புறமா again we submit the paperwork in that back center. If suppose the person is in Dubai, then there is an office in Dubai where we submit it. If the person in India, we submit, or in the country irukkango and the employee anga submit pannuvom. So these are the ways like how trade people also can come. There is a pathway for them. They are in demand. So ஒரு province la or demand irukum. So they are in demand and they can come. அதே மாதிரி IT. Okay, so global talent stream one irukku. And also people who are in H1 in US வந்து they can come. If they have an employer who are hiring them, they can come. அந்த மாதிரி நிறைய வந்து for IT க்கும் இருக்கு. And IT-ல வந்து especially artificial intelligence and then machine learning. So many things are, you know, in demand in IT sector. So people who are in IT, they have a separate stream where they can come easily to Canada. இதை தவிர intra-company transfer ஒன்று இருக்கு. For example, a person works in TCS, or the person works in Wipro, or the person works in Infosys or something, and if they have offices in Canada, if they wanted to transfer this person, right, to it may be because of to transfer the skills. Okay, company மூலமா they can come. So அந்த மாதிரி intra-company transfer irukku. They come on a closed work permit. Okay.
அண்ட் ஸோ மெயினாக என்னன்னா ஓகே ஒரு ஷெஃப் எதுக்கு வரணும் கனடாக்குன்னா ஓகே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்கில்ஸ். திஸ் ஷெஃப் ஹேஸ் சம் ஸ்கில்ஸ் விச் ஹி வாண்ட்ஸ் டு டீச் அ கெனடியன் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஜென்யூனாக இருக்கும் அப்படின்னா we can do. So these are the other things which we can do. Okay. கனடால விசா சர்வீசஸ் எப்படி? So we don't have a visa like golden visa. Only eligible for people who are for athletes or singers na. So Canada la பொறுத்த வரைக்கும் when a person work பண்ணும் I mean படிக்கும் போது they can work up to 20 hours a week.